$1,000 to make this game. This is absolutely incredible. So could maybe Igarashi-san, could you tell us just a little bit about the story of the game, please? ブラッドステインドのストーリーを紹介してもらっても大丈夫ですか？はい、ちょっと長くなるんですけれども、ブラッドステインドはですね、ゴシックホラーなんですけども、産業革命の時に、産業革命のその大きな時代の変換時期にですね、錬金術師たちがその権利というかその自分たちの権利がどんどんなくなっていくのを恐れて、自分たちの秘術で作ったそのシャードバインダーと言われる、人間を作るんですね。でそれを生贄にして悪魔を召喚するっていう事件を起こします。でその事件から10年後にですね、そのシャードバインダーにその生き残りがいるんですけど、生贄にされた中の生き残りがいて、その一人が、ミリアムという少女の主人公で、もう一人がジーベルという、敵になるんですけども、でジーベルが再度また悪魔を召喚したというのを聞いて、ミリアムがそれを止めに行くという話になります。So it's a very long story, and just to summarize it, this game takes place in an industrial revolution when the technology was booming and everyone would be more interested in science. And there was, when we think about who would be in a disadvantage during the industrial revolution, we thought of, hey, wouldn't alchemists be at a disadvantage because people would stop believing in spiritual things? And so in order to protect their identity, they decided we're going to summon demons so that people would need our help. So in order to summon demons, the alchemists started a ritual where they needed to they needed orphans as sacrifices, and they'll be embedded with these crystals and then summon the demons. So they were doing this ritual on these poor orphans, and the two orphans that were used as sacrifices actually survived the ritual. And the main character, Miriam, is one of these orphans, and then the other orphan is Jibo, who will be the enemy, the antagonist of this game. And for some reason, they're put into a sleep, and 10 years later, the main character, Miriam, finds out that Jibo, the other orphan that survived this ritual, is now an enemy who decided to summon all these demons. And as I understand, Miriam is turning into like crystal. Is part of the game going to try to rush to find a way to stop that from happening? 今回はミリアムが少しずつ結晶化されるんですけど、このゲーム自体はそのミリアムの結晶化を止める、そういう止めに行くっていうことはそういうふうに進めていきますか？ですね、今回はですね、実はストーリー的にはそこまで手が回っておりませんで、今回はジーベルを止めるということが主眼になっていて、彼女の結晶に関しては今回その特殊な能力を使えるというところしかフォーカスを当ててない。So we haven't gotten that far into the story yet. Right now, Miriam, she's slowly crystallizing, but because she's slowly crystallizing, she has this ability where she's able to use demon powers through a crystal called Shard, which is dropped by all the demons, and she's able to use this to beat enemies and defeat demons. So right now, the focus is on trying to stop her friend Jibo, the other orphan who survived. Will the leveling and the collectible items, unlockable items, stuff like that, will there be familiar elements that we have come to be used to? 以前の作品でいろいろとその集める要素だったり、レベルを上げたり強化されたりとか、そういう要素も今回は見られると思いますか？今回はその集める要素と、育てる要素プラス今度は錬成っていうのがありまして、錬金術がテーマなので、その錬成をすることでさらにその集めたものをさらに別のアイテムを作るとか、その集めたアイテムをどんどん強化していくとか、そういうことが今回できるようになっています。Yes, we will be seeing similar elements to like for example, like collecting items, collecting other like weapons, and exploring the castle. But there's also an added feature where you're able to craft items. So in plus collecting items, you're collecting the items and also crafting new items in order to sort of expand on the replayability. And will any of the items equipped or perhaps armor that's worn, will it change the way that Miriam looks? 今回はアイテムでミリアムの容姿カスタマイズとかできますか？ですね、
服とかは服はちょっと変わらないんですけども装備品頭の多分かぶり物であったりとかそういうものは変わりますしあと実はヘアスタイルなんかもちょっと変えたりもできるので、カスタム要素はそこそこあるんですが、あんまり変なものをつけてしまうとですねカットシーンとかでそのまんまでちょっと面白い感じにもなるのでそこら辺は要注意が必要です。So actually, her clothes wouldn't change, but there's a lot of accessories where Miriam's appearance would change. But you have to be careful that during the cutscene, that customizable item will be shown during the cutscene. So you have to be careful if you don't want that to be shown during the cutscene. You could also change Miriam's hairstyle, so that's one of the customizable part in the game. I love that. And as I understand, there's a multiplayer mode in the game. Could you tell us a little bit about how that's going to work? 今回は、マルチプレイヤー、オンラインモードがあると聞いているんですけど、それについてちょっと教えてもらってもいいですか。はい、まだちょっと詳細は言えないんですけれども、オンラインに関しては、対戦とあと協力を用意するんですが、本編中のゲームの中で協力とかではなくて専用のモードを用意しまして、ちょっと、そのキャラクターを使ってちょっと対戦をしたり、協力プレイをするっていうようなことの、ものを用意しています。Although we can't really share a lot of details about the multiplayer mode, what we could say is that it's not you don't do local co-op and multiplayer on the actual main game, like during the campaign mode, but we actually have a sort of a separate stage for that, a separate mode for that, where you could do co-op or you could do versus mode and fight against each other. Oh, wow. That would be a lot of fun. No, I know the game is not finished yet and stuff, but is there any way that you can talk about like the size of the game? まだ制作中っていうのは分かるんですけど、サイズ感はどれぐらいの大きさになりますか。ですね、やり込み要素が結構あるので、やり込むとすごい長い時間遊べるんですが、普通にまっすぐクリア初見プレイというか最初にプレイして、10時間ぐらいを想定してサイズ感としてはそのぐらいを想定しています。So if you explore the castle, if you try to collect all the items, it will take a very long time. But if you go from like point A to B, just without exploring, without collecting or anything, we're thinking roughly about a 10-hour of gameplay. And I think, are there different modes in the game other than the co-op? Maybe after you beat it, you can have a harder mode or something like that? いろいろと、モードもあると思うんですけど、今回はその、先ほど話したマルチの、オンラインモードがあったりキャンペーンモードがあるんですけど、それ以外にどのようなモードとかありますか。あとですね用意しているのは、これキックスターターでも約束してるんですけれども、例えばクラシックモードという、いわゆるこれは探索型なんですけれどもその、リニアで進んでいくタイプのモードがあったりあと、ローグライクで、ランダムダンジョン的なものが用意されていたり、あとリベンジモードだったり、そういうあとハードモードかナイトメアモードと言われるやつでなんかいろいろあります。なんかもう少し忘れたぐらいたくさんあります。There's just so many modes that I almost forget all of them. But there's like for example, we have like boss revenge mode where you take on as a boss and then fight the player characters. There's also a classic mode, which is a kind of like a linear style stage, like a retro stage, and that's also one of the mode. Another one is roguelike dungeon, where the maps will be procedurally generated. So that would be pretty interesting to do aside from the main game. But there's just so many different modes that we've actually promised on the Kickstarter page. Speaking of Kickstarter, I understand that you have a beta backer demo here at E3, and where can people play that? 今回はキックスターターという話でベータバッカーデモっていうのはどこで遊べますか。ですね